ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுன்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். நிறைய பேருக்கு இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னே ஆக்சுவலாக தெரியாது. இது ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி டு திண்டிவனம், அதாவது இந்த திண்டிவனம் டோல்கேட் ஒன்று இருக்கும். அங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே தான் இந்த சாதனா ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ஆரோவிலுக்கு ஆப்போசிட் ரோட்டில் வந்து இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பாண்டிச்சேரி இருக்கிற பீப்புளுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இந்த இடத்த தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக 8 ஏக்கர்ஸ் ஏரியா, இது கம்ப்ளீட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இது. ஸோ இதை சுற்றி காமிக்கிறது தான் நம்ம கூட இன்றைக்கி வந்து ஷேக் ப்ரோ வந்து இருக்கார். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து அவர் தான் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி சுற்றி காமிக்க போகிறாரு. நான் உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குது, இங்கே எப்படி வாழ்கிறாங்க, எப்படி இவங்க உணவு முறை, எப்படி பழக்கம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கூட இங்கே கொஞ்சம் கிட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இவர் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியோ, அண்ட் இன்னொருத்தவர் உள்ளே இருக்கார், அவர் பேர் வந்து நாம் ஆக்சுவலி. ஸோ இவங்களும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து சுற்றி காமிக்க போகிறாங்க. ஸோ வில் யூ ஹெல்ப் அஸ் டு go around this forest? Yeah. Will you show this forest completely? I don't know completely this forest. You don't know completely? No. Okay. Your brother knows? No. Who knows then? ஷேக். ஸோ இவருக்கு தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெரியும். அவர் தான் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வந்து சுற்றி காமிக்க போகிறாரு. வாங்க உள்ள போகலாம். கைஸ், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஷூஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அலௌட் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து ஷூஸ் இங்கே வெளியில் விட்டுட்டு உள்ளே போயிடணும். இந்த சரௌண்டிங்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ஷூ யூஸ் பண்ணுறதில்ல, சப்பல்ஸ் கூட அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, வெறும் காலில் தான் ஆக்சுவலாக அவங்க நடக்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு பிளேஸாக நாங்கள் வந்து போய் பார்க்க போகிறோம். So this is our main hut. It's a place that our community kind of meets at for all the meal times, all community events. Like I mentioned, we have a core value talk that happens here, our sharing circle happens here, our Friday movie night, our dinners, lunches, all the meals, our non-talent show, everything happens here. This is where the community kind of gets together. It's a place called like a gathering place. It's called the main hut. ஓகே இதுதான் வந்து மெயின் ஹட் ஆக்சுவலாக. இங்கே தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. இதனால் லைக் ஒரு ப்ரோக்ராம்னாலும் லைக் இங்கே ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வச்சுருக்காங்க, இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதில் தான் லைக் மூவிஸ் எதனா பார்க்கணுன்னாலும் அதில் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேஸ். So this is also a technology free place, which means that we don't use any phones or any phones, laptops over here. Because we want people to really get together and talk to each other and exchange ideas. So and here you won't allow anyone to use phone so at we the time of gathering? Anytime. Okay. Day or night, we don't use any phones over here. In this particular place. Okay. If you want, you can use that. That's called the technology area over there. We'll just go there in a minute. Okay. But this is the place to use phones. That's the charging place and everything. Okay. So yeah, that's one important thing to know. மேஜர் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் இந்த பிளேஸில் வந்து லைக் எந்த வகையான டெக்னாலஜிக்கல் அவங்க ஃபோனோ லைக் லேப்டாப்ஸோ எதுவுமே அவங்க வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களாம். இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்க்கு அவங்க வரும்போது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களாம். Up there we have a place called Children's Place. So that's a place only for children. Okay. So kids can go up there and play and keep it however they want. Okay. And normally we don't allow adults there. Okay. Unless it's for safety, or if a child calls you up, you can go with them. Okay. But if I wanted to just go up there and use it for my own space, I cannot use that.
Okay. because we really believe in giving kids their own space. Okay. Of course, they have all this common space as well, but they should have a place where people don't tell them anything about how they want to keep. Over here we have some basic guidelines, like you want to keep it clean. Over there, if they want to keep it however they want, they're welcome to. ஓகே Yeah. ஸோ அது வந்து பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் பிளேஸு ஒன்லி கிட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அங்கே அலோவ் பண்ணுவாங்களாம். அடல்ட்ஸ் யாருமே அங்கே வந்து போக மாட்டாங்களாம். ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக செப்பரேட்டாக அது ஒரு ஹட்டு மாதிரி நல்லா சூப்பராக மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அது சூப்பராக இருக்கும் உண்மையாலுமே ப்ளேஸ். Yeah, so this is our technology area. You can see somebody on a laptop over there. ஓகே So if you want to be on with Wi-Fi or charging a device or something, this is the place that you can. ஓகே Um, ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் கம்ப்ளீட் டெக்னாலஜி ஏரியா. லைக் இங்கே தான் வந்து லேப்டாப்ஸ் அப்புறம் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே தான் பண்ணுவாங்களாம். அண்ட் ஐ கேன் சி லைக் தட் ஓல்ட் Chest Yeah. boxes. Yeah, Yeah, boxes. those are people's block boxes. You know, if Old you age have, most people here live in a dorm. ஓகே Or even the huts, we don't have any doors. If you see over here, we don't have Yeah, doors yeah, or yeah, walls. correct. It's very easy for people to go somewhere and take something. Okay. This is why this is the place if you have small personal belongings, like if you Okay. want to put your phone or charger for some time, or if you want to put a wallet or something, this is where you put it. We have a safe also, like a big safe that's that only we have the key to. Okay. For things like important things like passport, but things that you need day to day, like if you have a camera or something that you want Okay. access to every day, Okay. you can put it in one of these lock boxes. ஸோ நான் கேட்டேன், இந்த பழைய பொட்டிலாம் இருக்கே, நம்ம வந்து பழைய பாட்டி யூஸ் பண்ணுற பொட்டின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பாட்டி தாத்தா காலத்தில் யூஸ் பண்ணுற பொட்டி. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து சேஃப்டிக்காக லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன்ஸு லேப்டாப்ஸ் அவங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்களாம். அப்புறம் மேஜர் ஐட்டம்ஸ் லைக் பாஸ்போர்ட் மற்ற விஷயம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேறு ஒரு சேஃப் கேஸ் மாதிரி அவங்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ அது தனியாக வச்சுருக்காங்களாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் டைம் டேபிள் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக லைக் டேஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க, டேஸ் அப்புறம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறது like This is not the full timetable. Okay. It's only for a few things, mostly kitchen related things. Okay, kitchen So related this things. is saying who's doing breakfast, who's Okay. doing lunch, who's doing lunch cleaning, who's doing Okay. dinner, who's doing breakfast hygiene and cleaning. Okay. So and who's doing dinner cleaning and who's in the cooking team. So it's only for kind of kitchen and breakfast hygiene, because these things are very, very important. Correct. We need to make sure that somebody is always cooking a meal. We need to know who's on the team, who's the chef, to make sure that things are happening smoothly. Anything else happens that doesn't happen doesn't really matter. We need to have food. Okay. So that's first priority. லைக் நல்லா ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் யார் யார் என்னென்ன குக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக வந்து லைக் டைம் டேபிள் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. கிரேட் திங். பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டெய்லி ஷெடியூல் போட்டிருக்காங்க. 5:30 வேக்கப் கால், 6 o'clock மார்னிங் சர்க்கிள், 6:15 ஃபர்ஸ்ட் சேவா, 8:45 பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, 9:45 செகண்ட் சேவா, 12:45 லஞ்ச் அண்ட் 6 o'clockலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டைமிங்கை வந்து அவங்க பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. Yeah, this is our kitchen. This is where all of our meals every day get prepared. So we, chop over here. We prepare all the vegetables. We make sure everything is sanitized and clean before and after the shift. So a few things that are different about this kitchen. The biggest thing is that we don't use a gas stove. Okay. We use wood burning stoves. And if you come over here, I'll quickly show you what. So this is called a rocket stove. It's called a rocket stove because it was actually designed by rocket scientists. Rockets are very good at one thing, which is pushing the heat in one direction. That's what rocket stoves do. They make sure that all of the heat goes up and not outside. So you're not wasting heat by burning fires here. Okay. Normally if you cook on an open fire, the heat goes everywhere because you can feel it over here. Okay. But over here I can put my hand here, not hot. Maybe I can even touch it. Yeah. Yes. Yeah. So it's a lot less hot than a normal fire, Correct, right? But up is very hot. So that's what this rocket stove does. We have a forest here. Of course, we don't do deforestation. We don't cut down trees. Correct. But there are a lot of trees that fall down naturally, Correct. right? So we go into the forest and we pick out some of them, not all of them, because they're also important to be in the ground. Okay. So we leave most of them. We pick out a few of them. Okay. And sometimes when we rebuild a hut, like our kitchen is very newly rebuilt. So the old kitchen that we broke down, we have wood from that left. Okay. So we burn all this wood, and we prepare our fires.
Okay. You know, many people think that burning wood is a very unclean process. It produces smoke. It's very. Why wouldn't you burn gas? Because gas is clean. But the thing is, gas is coming from like Saudi Arabia, the Middle East. You know, it's a very dirty process to extract it. You have to process it. You have to ship it to India. It has to go through so many different places, transportation, and then it comes to you. It's already so much pollution built into that process. Over here, you're just taking a tree that grew right over here, and you're burning it right in your own stove. Okay. So there's very little waste involved in having a fire stove like this. Another advantage is that, you know, we have a community that's sometimes more than 100 people. Okay. Sometimes we cook food for more than 400 people over here for the Friday dinners and everything. Okay. That just happens on 3 or 4 fires. Okay. You know, with more wood, sure, but it's so much more efficient to do this, because imagine if we had food for 400 people cooked separately, individually, you'd have 100 small fires for 4 people each, right? It's a lot less efficient to make a big pot of food for so many people, and that's what living in a community like this allows us to do. It allows us to make our food cooking very efficient, with very little wastage of wood or heat or resources. Okay. Yeah. That's great. That's what we're able to do in our kitchen. ஓகே ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸு அந்த மாதிரி திங்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. லைக் ஃபயர்வுட் லைக் அந்த வுட் ஃபயர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் ராக்கெட் ஸ்டவ்வில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த தேவையில்லாத அந்த மரக்கட்டைகள்லாம் அங்கே இருக்கும் இல்லைங்களா, எதனா கிளைகள் அதுலேருந்து விழும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ அதிகமாக அவங்க ட்ரீஸ் வந்து எதுவுமே கட் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, which is good thing. These are our solar panels. We are completely off the grid community, which means that we are not connected to TNEB or anything. We generate all of the electricity that we use ourselves. Okay. We don't have a lot of electricity. So for example, we don't have electricity in private huts. Okay. So if anybody is staying in the dorm, there's no electricity over there. There's no lights, no fans, Okay. no charging. If you have a private hut, if you're a couple or somebody older or somebody staying here for a long time, still there's no electricity. Okay. Our main hut is the only place that has electricity. Okay. You saw the technology area. There Correct. were charging places. Correct. If you want to charge your phone, you charge over there. Oh, okay. And even that during the daytime when the sun is producing the most energy. We have very few batteries that store this energy. Okay. But mostly we use this energy for, let's say, for drilling our own water. Oh. We pump water from the ground. We have a pump well over there, Okay. and then we filter it. We have a very high quality RO system for drinking water. You know, we have foreigners coming from all sorts of countries, and we need to make sure that the water is very, very safe. Okay. So most of the year we have very good sun and very good electricity, and it's no problem. But a few days in the year, there is a problem. It's very rainy, okay. not just for one day, but for 2-3 days in a row. Correct. And that's when we don't have enough electricity to both pump water and filter it. And you know, of course, if you tell people, do you want water or do you want to charge your phone? People will say, I want to charge my phone. So what we have to do in that time is tell people, okay, sorry, we don't have charging. Okay. But even if that's not enough, we have these bicycles over here Okay. that are stationary, Okay. and they can actually generate power. They generate electricity. So you can- this is like while you will be using in the rainy season. in the rainy season, we use these sometimes, Okay. if needed, Okay. to generate more electricity for our system, to make sure Okay. we have, you know, enough to keep our essential things running, like 1 or 2 lights in the night, or water, of course, is the biggest consumer. ஓகே. ஸோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைக் சோலார் பேனல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது மூலமாக தான் அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வருது. அதே மாதிரி அந்த மெயின் ஏரியா நம்ம பார்த்தோங்க இல்லையா, அங்கே தான் வந்து இந்த லைட்ஸு அப்புறம் இந்த ப்ரொஜெக்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் மேஜராக வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். இந்த ப்ரைவேட் ஹட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அங்கெல்லாம் லைட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மழை காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சோலார் பேனல்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கரண்ட் கம்மியாக வர்றதால தே யூஸ் டு யூஸ் தட் அந்த எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது மூலயமா வந்து கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் நல்ல விஷயந்தான். Everybody ready for the moment of silence? Yes. First of all, welcome everybody.
please come to visit Sadhana Forest. Tamil Nadu could be a beautiful green place, so let's make it happen. Okay. Hey, what is he doing? He loves to play. He's a very okay. playful cow.